chanting. After chanting, and then we learning together. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Buddham Saranam Gacchami, Dutiyambi, Buddham Saranam Gacchami, Tatiyambi, Buddham Saranam Gacchami, Dhammang Saranam Gacchami, Dutiyambi, Dhammang Saranam Gacchami, Tatiyambi, Dhammang Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutiyambi, Sangham Saranam Gacchami, Tatiyambi, Sangham Saranam Gacchami. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối từ bi và trí huệ cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, tỉnh thức cho tự thân, cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. I take refuge in the Buddha, the one who showed me the ways of love and kindness, compassion and wisdom a lifetime, for the first time, the second time, and the third time. I take refuge in the Dhamma, the ways of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many bright in the present life. I take refuge for the first time, the second time, and the third time. I take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to live their life of ethics, harmony and awareness to themselves and to other people right here and right now in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Good evening, India, Dhamma sister and brother. Today is June 2nd, 2020. 2022. We are at Pháp Nhang Temple on a Zoom of Buddhist study. Furthermore, we would like to invite the Sangha to chant the Buddha teaching daily together. Right now, we would like to invite Brother Pháp Thanh to chant the daily number 1 for the Sangha, Namo Buddhaya. Yes, I would like to say, and Brother Pháp Thanh chanting for the Sangha. And I would like to record. Recording in progress. And then we start right now. I would like to mute on. Okay. Now I would like to say, and then Brother Pháp Thanh to chant together. Okay. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha. Now, respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Namo, the original master, Sakyamuni Buddhaya. Namo, the original master, Sakyamuni Buddhaya. Namo, the original master, Sakyamuni Buddhaya. As wonderful as a lotus flower, as bright as a northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. The Buddha, who is the fully awakened and enlightened one, shows the way of peace to living things and living beings. As the virtuous good and noble signs, the Buddha's wisdom and compassion are perfect. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Buddha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dharma, that is the bright way, instructs people to escape from the realm of delusion, leads us to return to the true home in order to live a life of awakening. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Dharma, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is a beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be free from afflictions in order to make life beautified.
We disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Sangha forever, present in the 3 lifetimes and 10 directions. I vow from now into my whole life to take refuge in the Buddha, the one who shows me the way of loving kindness, compassion, and wisdom in my lifetime. I vow from now into my whole life to take refuge in the Dharma, the way of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many right in the present life. I vow from now into my whole life to take refuge in the Sangha, a community of cultivated people who vow to lead their lives of ethics, harmony, and awareness to themselves and to others right here and right now in the present life. I take refuge in the Buddha. I vow from now until my whole life not to take refuge in bad gods, demons, and evil things. I take refuge in the Dharma. I vow from now into my whole life not to take refuge in paganism and heresy. I take refuge in the Sangha. I vow from now into my whole life not to take refuge in wrong teachers, wrong teachings, bad people, and bad environments. May the world-honored one happily support and accept me as the Buddha's well-trained disciple. From now into my whole life, I am determined to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. I make the vow to learn, understand, practice, and apply the Buddhist teachings into my daily life to benefit myself and other people right here and right now in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, brother Pháp Thanh, for your daily chanting this for Sangha. Right now, I would like to say the learning for the Sangha, and then we learn and discuss together. Right now, I would like to say one by one for the Sangha, and then after that, okay. Now today we will learn right number 5, right livelihood. Okay, chào đón anh Tâm Phương, brother Tâm Phương, just come a little bit. Yeah. Một Phật thầy chào thầy. Yeah. Before we study number 5, we review number 4, right? Okay, now review. Right action, we already studied. When we practice right action, we vow not to view living life, not to take what is not given, not to do sexual misconduct, and not to take alcohol, drugs, and narcotics. Hôm nay chúng ta ôn lại là chánh ngữ, là hành động chân chánh. Khi chúng ta thực hành cái hạnh chân chánh á, chúng ta nguyện không có giết hại chúng sinh, đời sống của sinh mạng đó, không lấy những gì không cho, không sống tà hạnh và không xâm phạm tình dục của trẻ em, cũng như không uống rượu, các chất say và các chất có chất schematic. Do not rent and watch violent and depressed movie. Do not own, buy and sell weapons. Do not plan, buy and sell marijuana and opium. Do not buy and sell people and rare animals. Do not work like prostitution. Do not work as hunter and butcher. Do not sell and drink alcohol and intoxication. Do not play violent game and do not play gambling, etc. Thực tập chánh nghiệp á, là chúng ta đừng có thuê và xem những cái phim ảnh đồi trụy và bạo động, và đừng có sở hữu hay là mua bán vũ khí, đừng có trồng và mua bán cây A phiện và cây bạch phiến A phiện.
và đừng có mua bán người nè và những cái thú hoang dã, những cái thú quý hiếm á. Đừng có làm việc như là cái nghề tú bà tú ông, đĩ điếm á, vân vân. Và đừng có làm cái nghề như là săn bắn và làm nghề đồ tể, vân vân. Và đừng có buôn mua và uống rượu hoặc là các chất say, và đừng có chơi game bạo động, và đừng có chơi quýnh bài. Do not play gambling, tức là đừng có chơi quýnh bài, vân vân. And this for review. Những cái này chúng ta đã học lại, chúng ta đã học rồi. Bữa nay new one for the sangha to learn together. Right livelihood number 5. When we practice right livelihood, we do not work as a living, right? Only one E, no double. Living killer, slaughterer, butcher, not work as buying and selling people. Will worry, not work as doing business and storing weapon, not work as marijuana, tree, opium, drugs, etc. Not work as alcohol seller, etc. Number 5, số 5 á, chi phần số 5 á, trong bát chánh đạo là gì? Là chánh là cái mưu, cái mưu cầu sinh sống chân chánh nha. Cái nghề nghiệp nãy là đây là nghề nghiệp chân chánh, nghề nghiệp đúng đắn đó. Khi chúng ta thực tập cái nghề nghiệp mà đúng đắn đó, là chúng ta đừng có làm cái nghề chẳng hạn như là sát sanh, living killer, tức là làm cái nghề đồ tể sát sanh đó, giết hại chúng sanh và người bán thịt nữa. Slaughterer, tức là cái người mà giết thú, giết bò, giết trâu. Còn butcher là người bán thịt nha. Đừng có làm nghề sát sanh rồi giết hại chúng sanh và buôn bán thịt. Và đừng có làm cái việc mà buôn bán người và động vật hoang dã, wild life là động vật hoang dã. Và đừng có làm cái việc làm mà mua bán vũ khí luôn. Và đừng có trồng cây, đừng có làm cái nghề trồng cây phiến, marijuana tree là phiến, thuốc phiện, opium là thuốc phiện và xì ma tí, vân vân. Và đừng có làm cái nghề buôn bán rượu, seller, alcohol seller là buôn bán rượu, vân vân. Đó là những cái gì chúng ta học. Chúng ta nhớ là học cái nghề chánh là chúng ta đừng có làm những cái nghề này. Chúng ta học và chúng ta biết. Right now, one more paragraph and then we discuss together. In contrast, right livelihood is wrong livelihood. Wrong livelihood means doing the job harming oneself, harming other people, and harming the masses. Ngược lại, cái nghề nghiệp mà chân chánh á, ngược lại á, nghĩa là cái nghề nghiệp á, tà, là nghề nghiệp đúng. Bây giờ ngược lại á, là nghề nghiệp tà, wrong á, là tà. Cái nghề mà tà, cái việc làm hay là cái đời sống, cái mưu sinh á, mà tà hạnh á, có nghĩa là gì? Làm những việc hại mình, hại người và hại cho số đông. Đó gọi là wrong livelihood. Right now, the time for the sangha to discuss together. Right now, one by one. Như vậy chúng ta thấy á, là làm những cái nghề đó là chúng ta nhớ là đừng có làm đồ tể, rồi đừng có buôn bán người, động vật quý hiếm, rồi đừng có mua bán vũ khí, và đừng trồng cây phiện, và đừng có buôn bán rượu. Những cái đó là chúng ta nhớ nha quý vị ha. Đó là gọi là right livelihood. Còn mà những người nào mà làm những cái nghề này á, gọi là wrong livelihood, là tà, là cái mưu cầu sinh sống tà hạnh. Right now, for the sangha,
And now you see here, if we are lay people and we can do anything we like, right? But if we are well trained, a student of the Buddha, some job we have duty to select. If we do any job, maybe it's not good for our life, not good for other lives. That's why we learn and we understand about right livelihood. Right livelihood, very important. You see, if we are lay people, we can sell alcohol, wine, alcohol, rocks, anything we like. But if we are well-trained student of Buddha, if we are have that job and we can shoot chain. For example, sometimes we go, we have a job to catch the fish, right? But if we are student of Buddha, we should change. If we are butcher, slaughterer, living killer, for example, and if we are a well-trained student of Buddha, we should change. That job, will harm animal life or another life. That's why when we student of Buddha and we should change, because that job if we have a job like that and we store or we accumulate a weapon or we buy and sell intoxication wine, alcohol, we are alcohol seller and we buy and sell, because we don't drink, for example, we don't drink, but we sell intoxication drink wine for other people, but they don't have mindfulness. Sometimes they buy alcohol and they drink, they become drunkards, and they will destroy another people. That's why we are students of the Buddha. We don't do that job. We should change. It's better. Như vậy thầy nói là những người mà đệ tử Đức Phật mà có những cái nghề như là buôn bán động vật hoang dã, hoặc là buôn bán rượu, hoặc là buôn bán xì ke ma tí, là nhớ là đổi, không có làm những cái đó. Hoặc là buôn bán rượu, bởi vì mình không uống nhưng mà mình cho người khác uống, nó cũng vậy thôi. Cho nên Đức Phật dạy là mình có cái nghề chân chánh á, là mình nên đổi cái nghề nha quý vị ha. Mình nói như vậy đó, thì mình ăn ngon ngủ yên, thì mình không có hại người khác. Còn mình làm những cái nghề đồ tể nè, nghề sát sanh nè, rồi nghề chứa buôn bán vũ khí nè, nghề trồng cần sa nè, rồi nghề bán rượu nè, thì lúc đó là mình ăn không ngon ngủ không yên và mình hại mình và hại người khác. Do đó mình có làm cái nghề vậy là suốt cái mưu cầu sinh sống. Quý vị thấy không, cái mưu cầu tức là cái nghề mà mình để cho cái đời sống mình nó có đồng ra đồng vô, gọi là mưu cầu sinh sống đúng đắn nha quý vị ha. Quý vị nhớ cái điều này nữa, Đức Phật dạy rất là rõ one by one. Nếu mà chúng ta làm những cái nghề đó thì chúng ta nên là đổi, đừng có để mà làm mấy cái nghề đó là rất là trở ngại. Mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, mình sẽ hại mình và hại người khác. So we study here, and right livelihood very important for all people, not for Buddhist people, right? For everyone. But those who have a compassion job, loving job, and then they will sleep well. What they think, what they say, what they do, and they will sleep well. But if they have the bad job, they do something. They have some job like that. They will become butcher, slaughterer, living killer, intoxication seller, or buyer, and other time maybe they get a lot of money, but other time we hope they cannot sleep well, because for example, wine seller,
They don't drink alcohol, but they sell. And somebody drink alcohol, and they don't have mindfulness. During other time, wine or alcohol will harm their mind. They wine or alcohol will remove wisdom, mindfulness from them. They don't have like that all the time. They will become drunkards, who will destroy village by village, people by people. Even when they ride, if they drink alcohol, they will have trouble for driving, for themselves and for other people. That's why in the Buddha teaching, the Buddha say, if we are well-trained student of Buddha, we don't sell and we don't buy alcohol, don't buy intoxication. If we don't drink, but we buy and sell, it's not good. And we understand other time we will benefit ourselves and other people. If we do something wrong, we have a wrong livelihood. We will harm ourselves and other people. That's why the Buddha say, right livelihood, very important. Wrong livelihood will harm other people who will harm the many people. That's why we have right livelihood. We earn money by good job, by good work, good job, and then we have legal money, right? Legal money, and we can make help someone or make something good. Other time we have more and more merits, because legal money we can help not only help ourselves but also help other people. Other time legal money and can make more and more benefits from our doing. If we have illegal money by a wrong livelihood, and then we cannot sleep. Somebody will somebody think about our activity. They think we have something not good. That's why right livelihood very important for all people, not for Buddhist people, for all people. If those who learn the Buddha teaching like right livelihood, even political leader learn only right livelihood, about weapon, about anything. If they learn and practice like that all the time, I think family have peace, village have peace, state have peace, country by country have peace. But if have wrong livelihood, and fighting come, war come, fighting come. Very correct, right? That's why we learn here and we understand more and more, because we do what we do, what we think, what we say, anything peaceful, and we have peaceful night, peaceful sleep. If we do something wrong, think something wrong, say something wrong, we have not good sleep. That's why the Buddha say, practice right livelihood, we can benefit for ourselves and other people. Very important. And the more we learn, the more we understand, the more we do something good. Because every day, every week, every month, if we do something wholesome, right, correct, and then our love, our marriage become more and more. We already study this sutra. If we do something wrong, marriage become less, and love and kindness and compassion become less and less. That's why we learn the Buddha teaching one by one, we understand more. So here, opposite right livelihood is wrong livelihood. Wrong livelihood means doing job harms oneself, harms means other people, and harms both or the masses.
message more and more people. That's why livelihood very important. Now this number five. Now number 6, right efforts. Right, this is the 6 parts of right the noble eightfold path. Now number 6, right efforts. When we practice right efforts in the morning, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. In the afternoon, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. In the evening, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. In Vietnamese, bây giờ cái mục thứ 6 là phần thứ 6 của bát chánh đạo nha quý vị ha. The 6 part of Right Livelihood, the 6 parts of the noble eightfold path đó. Thì chánh tinh tấn là gì? Right effort là chánh tinh tấn. Khi mà chúng ta thực tập chánh tinh tấn đó nha quý vị ha, là buổi sáng chúng ta có thể làm điều lành. Do là làm điều lành, nói điều lành, say là nói điều lành, và wholesome là điều lành, và nghĩ điều lành nha. Rồi buổi chiều hay là buổi trưa chúng ta cũng làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Và buổi tối in the evening là chúng ta cũng làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Thì lúc đó thì sao? Lúc đó thì chúng ta có một ngày vui. Other time, you see here, maybe here one more. Other time we have a joyful day. We have joyful day, and here maybe one sentence more. We have a joyful day, nice week, months and year. Ta sẽ có một cái ngày vui, one by one. Here right now, right efforts we already studied. Right now, wrong efforts. When we practice wrong efforts, you see, wrong efforts, and in the morning we do something unwholesome. You see, unwholesome. Say something unwholesome. Because of wrong efforts, right? Wrong efforts. And think about something unwholesome. And in the afternoon, we can do something unwholesome. Say something unwholesome and think about something unwholesome. In the evening, we can say something unwholesome. Say something unwholesome and think about something unwholesome. We have we will have, you see, when we do something unwholesome all the time, we will have unhappy. We will have unhappy. Maybe here right more. We will have unhappy day, night, week, month, and year, and life. So we study here one by one together. Như vậy chúng ta thấy chúng ta thực tập cái chánh ngữ discuss together. Chánh tinh tấn là chúng ta có cái làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, nhớ quý vị ha. Còn mà nếu mà chúng ta có tà ngữ, tà tinh tấn là chúng ta làm điều không lành, nói điều không lành và nghĩ điều không lành buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, thì chúng ta sẽ có một cái ngày bất hạnh, chúng ta sẽ có cái ngày khổ đau, vân vân và vân vân, rất là rõ ràng. Sau như vậy chúng ta thấy là cái chánh tinh tấn đó, chánh tinh tấn có nghĩa là gì? Là chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, gọi là nó đều với nhau, gọi là tinh tấn. Mà chặn đầu điều lành, chặn giữa điều lành và chặn cuối điều lành gọi là chánh tinh tấn nha quý vị ha. Chứ đừng có hiểu là chặn đầu thì điều lành, chặn giữa điều lành nhưng mà chặn cuối không có lành. Là không phải chánh tinh tấn. Quý vị nhớ nha. So I would like to say what is the right effort? Right efforts mean we have three periods
3 times, right? Duration. Now, in the morning, in the afternoon, and evening, we do something wholesome. Morning, afternoon, and evening. Other time, buffet in the morning, buffet in evening, and buffet in afternoon, and buffet in evening. Other time, right effort. But right effort, not like that. Morning buffet, evening buffet, but afternoon buffet, and evening not buffet. Other time not right effort. Very simple, but very practical. Right effort means 3 times. Yesterday, today, and tomorrow the same. Buffet, right? Buffet yesterday, buffet today, and buffet tomorrow, and the same. But right effort not like yesterday buffet okay, today okay, but tomorrow not right effort. This is no right effort. Right effort means in the morning, in the afternoon, and evening the same time buffet. Other time we can say right effort. Right effort not like okay, tomorrow do something well, today do something well, but yesterday do something wrong. This is not right effort. Brother Pháp Thanh, you and I, this the opening speak. That's why at Pháp Giảng Temple on the Vesak day celebration. Other time you know that's the paragraph in Mahabharata. Number 19, number 20, the Buddha say very clear, dear the Sangha, dear my student, you go a different way for sharing the Dhamma, different location, but don't go the same direction together, 2 person, 3 person, 3 people, 2 people. But go different ways, said the Dhamma of the Buddha, because of the Buddha teaching, buffet in the beginning, buffet in the middle, and buffet at the end. Both the meaning and in the later, right? And now we can go different direction, different location. Don't go the same direction, and the 2 people or 4 people go together same way. That's why here. Right effort means yesterday, last year, this year, and next year the same buffet. Other time good, right? Today we are good. Today we are good practitioner. Yesterday the same, and tomorrow the same. We don't say okay. Yesterday do something well. Today do something well. Tomorrow, do something a little bit well. But right effort means 3 times the same. Morning, afternoon, and evening. Or we can say yesterday, today, and tomorrow. Or we can say last year, this year, and next year. Buffet the same. The same person, the same people, the same person. The same practice, okay. But the same people, different practice. Yesterday right, today right, tomorrow maybe wrong. Other time not perfect, right? Go to be like understand and go to be like more slapping. And when we understand that, we have right effort, and then maybe Sister Hanman, Brother Pháp Thanh in Pali, and you can look compare some effort you can give Pali language. Brother Hila understand more, right? And so right effort is very important for us. Morning, afternoon, evening, same time, same person, but the same practice, the same idea. Another time, the same buffet, anything buffet. Yesterday, in the past, in the present, in the future, same. Have buffet, have pride, have wholesomeness, and that's why we study here in right effort. 3 times the same, right? Morning,
afternoon and evening. Yesterday, today, and tomorrow. Last year, this year, and next year. And we do something buffet 3 times. In the past, in the present, and in the future. Anything buffet. Not last year, in the past, very well. In the present, very well. But in the future, let me think again. Now we are good student of the Buddha. Yesterday we are. Today we are. Right? Tomorrow we will. But we are. Another time, 3 different time. Morning, afternoon, and evening. 3 periods of time. And then we have buffets other time. Other time we are good, well-trained student of Buddha. Understand that other time we are very good practitioner. Như vậy thầy có nói đó là chánh tinh tấn có nghĩa là gì? Chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối nha quý vị ha, đều hoàn hảo nha quý vị. Và ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai đều hoàn hảo. Và buổi sáng, buổi trưa và buổi tối cũng đều hoàn hảo. Chứ đừng có buổi sáng hoàn hảo, buổi trưa không hoàn hảo, buổi tối hoàn hảo là coi chừng. Nhớ quý vị nha. Rồi bây giờ phải học và hiểu gì đó thì lúc đó mình mới là good student. Chứ còn mà mình học mà không có rõ là coi chừng. Now here I give detail for you. Practice right effort. We vow not to do evil. We vow to do good. We vow to purify one mind. This is the teaching of the Buddha. Dhammapada, verse number 183. Now one by one for the Sangha. Thực tập mà tránh tinh tấn đó có nghĩa là gì? Chúng ta nguyện không làm điều ác và nguyện làm điều lành và giữ thân tâm, giữ được tâm được thanh tịnh. Đây là lời của Phật dạy, đó là bài kinh, bài kệ, bài kinh pháp cú kệ số bài lời vàng của Đức Phật là 183 nha quý vị ha. Rồi như vậy quý vị nhớ nha. Thầy kể một cái câu chuyện Ô Sào Thiền Sư. Story about Zen Master Ô Sào and Scholar Bạch Tư Dị. Câu chuyện này rất là lý thú nha quý vị ha. I would like to tell Vietnamese first and then you understand. Cái thiền sư Ô Sào và một cái nhà văn hay là một cái học giả Bạch Tư Dị đó quý vị. Thầy kể now Vietnamese and you try to listen. Thì cái cây kệ pháp cú 183 là cái lời vàng của Đức Phật đó. Thì lúc bấy giờ cái vị thiền sư cái nhà văn Bạch Cư Dị đó mới đi tới thăm cái thiền sư Ô Sào, mới nói chứ thưa thiền sư có cái bài gì hay và cái gì mà nghe nói là thiền sư là người nổi tiếng, thiền sư có cái bài gì hay dạy cho tôi đi. Tôi rất là khao khát về Phật pháp, bởi vì tôi gần chùa Tam Bảo, gần chùa, gần chùa, nhưng mà tôi rất là khát khao Phật pháp, tôi rất là đối Phật pháp. Do đó bây giờ tôi nghe người ta giới thiệu và tôi rất là thích học Phật pháp từ nơi thiền sư. Ở cái thiền sư Ô Sào đó, là Ô Sào cái là một cái thiền sư ngủ trong cái ổ quạ gọi là thiền sư Ô Sào nha quý vị ha. Gọi Ô Chim cũng được nha. Thì lúc bây giờ cái nhà văn, nhà học giả Bạch Tư Dị đó mới tới nói chứ thưa thiền sư dạy cho tôi một cái bài, cái lời dạy gì mà tóm tắt và hay thì để tôi học. Thì vị thiền sư Ô Sào mới dạy cái bài kệ lời vàng của Đức Phật 183, nó là không làm các điều ác, ông hãy lặp lại theo tôi, không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Cái ông mới lặp đọc được 3 lần, cái ông mới chê, ông mới chê Nam Mô Phật. Thưa thiền sư, cái bài này á, cái thằng bé có chừng 5 tuổi nó đọc còn được nữa chi tôi, chuyện đó chuyện nhỏ, hết ngõ bày cái bài đó ông ơi. Cái xong cái thiền sư mới nói chứ nhà văn nói rất là đúng, học giả nói rất là đúng, nhưng mà quý vị nhớ, học giả nhớ nha, nhà văn Bạch Tư Dị nhớ nha, cái bài kệ thằng nhỏ 5 tuổi nó học được,
Nhưng mà cái ông già, quý vị nhớ cái câu triết lý nha, cái ông già 80 tuổi đó không dễ dầu mà thực hành được đâu. Quý vị thấy hay không? Cái triết lý ở chỗ này nha quý vị ha. Ông già, thằng nhỏ 5 tuổi nó học thuộc làm được, nhưng mà ông già 80 tuổi á không dễ gì mà thực hành được. Quý vị thấy cái triết lý hay không? Rất là ý nghĩa đó. Vừa nói xong cái ông nhà văn Bạch Cư Dị đó, ông học giả đó, ông mới đảnh lễ thiền sư, nói thiền sư nói rất là đúng. Còn xin nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng, từ nay cho tới trọn đời con phát nguyện không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ thân tâm trong sạch, là lời chư Phật dạy. Nam mô Buddhaya. Now in English. This story very important. Near future, Brother Phatan and Hila sharing the Dhammapada verse number 183. Other time you will have this story. It's very popular. You see, scholar Bạch Cư Dị, who is a scholar, he have a secular knowledge, very wide secular knowledge, but he is hungry of the Buddha teaching, and he would like to go to Zen Master Osao. Osao means the monk, the master who sleeping in the bird's nest. Other time Osao. And scholar Bạch Cư Dị, he want to learn the Buddha teaching, but he say, oh, I am very close, I live in very close to your temple, but I would like to go to you, and please can you teach me one poem, one deep poem, very soft but deep meaning, please teach me. But the time Zen Master Osao say, okay, now if you have free time, please come to me. I have one verse, one gatha, one verse, one poem. I will say to you one beautiful day. And scholar Bạch Cư Dị want to Osao Zen Master to learn the Buddha teaching. All the time Osao thiền sư Zen Master Osao, and then bring the Dhammapada Gatha number 183 to teach him. Now please repeat after me 3 times, right? 3 times. Not to do evil, to do good, to purify one mind. This is the Buddha teaching. The first time, the second time, and the third time. Now please repeat after me. Not to do evil. Put your hand together and please repeat after me. Not to do evil, to do good, to purify one mind. This is the Buddha teaching. And scholar Bạch Cư Dị say, oh, I think that's Gatha, very simple, very easy to learn. You see, the kids, the 4-year kids, the 5-year kids who are young can learn this Gatha, this poem by heart very easily. Now, I think you show me, you teach me this Gatha very easily. The 5-year kids who are young learn this Gatha 1 minute, 2 minutes, finish easily. But Zen Master Osao say, okay, you say correct. You should remember this Gatha, the kids, the young, the 5-year kids who can learn this Gatha very easily. Learn by heart 1 minute, 2 minutes very easily. But you should remember the 80 years old man cannot practice this Gatha, right? The 5-year kids can learn this Gatha very easily, right? But you should remember this Gatha for the 80 years old man cannot practice this Gatha. Oh, Bạch Cư Dị scholar suddenly bow down, prostrate,
13 years and brought pay homage to Zen Master. Say, okay, Master, Zen Master, you say very correct. I right now, may I follow your ways. May I vow to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha from now until my whole life. I vow to take refuge in the Buddha, the one who showed me the ways of love and kindness, compassion, wisdom, and lifetime. I vow to take refuge in the Dhamma, the ways of practicing peace, joy, happiness, understanding, and joy for the many bright in the present life. I vow from now until my whole life. I vow to take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to live their life of ethics, harmonies, and awareness to themselves for the people right here and right now in the present life. After he vowed to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, he become also Zen Master student. And now he say, from now until my whole life, I vow to practice by ethical training and practice the Buddha Chua, for the Dhamma Chua and the Sangha Chua. And other time, certainly he want to become Zen Master also student. And also still Master say, okay, sadhu, lành thầy, well done and excellent. So this Gatha, you know, we should know that story. Simple but very deep meaning, right? The kids want to learn by heart very easily, but the old man, 80 years, cannot practice this Gatha well, right? And so we study here, and easy to learn, not to do evil, to do good, to beautify one mind. This is the Buddha teaching, Gatha number 183. Now, near future, you don't follow Bạch Cư Nhị scholar ways. We should answer like Thiền Sư also ways. Brother Pháp Thanh, cô Từ Vi Lạc, anh Tâm Phương, cô Diệu Thành, and Brother Hy Lạc understand that story. And near future, that story you can say very easily, but very deep meaning. So we learn, we understand. Như vậy thấy không? Quý vị thấy cái thông minh của vị thiền sư không? Nó là ông già 80 tuổi mà không dễ gì mà thực hành cái bài kệ đó. Nhưng mà thằng bé nó học thuộc, nhưng mà ông già 80 chưa chắc gì học thuộc thực hành được đó quý vị. Learn by heart thì ok, mà practice that's Gatha not easily. Quý vị nhớ nha, rất là đơn giản, very simple but very deep meaning. So we understand the Buddha teaching, and that's why we learn and we understand. Now here, therefore, there are 4 different kinds of right efforts. Here, number 4, you see, when we study right effort or some right effort, we should have 4 different kinds of right efforts. The Sangha should understand. First, number one, here. Effort to prevent bad things with have developed. Number 1. Number 2, effort to prevent bad things with E being developed. With E being have developed. Brother Pháp Thanh and Brother Hy Lạc now the buffet, present buffet here, present tense, right? Effort to develop good things would have developed. Effort to develop good things which is being developed. Now only in the past, present, but the best thing, good thing. Now in Vietnamese, tinh tấn có 4 loại nha quý vị ha. Chánh tinh tấn có 4 loại. Đại chúng lưu tâm cái này. Thứ nhất là gì? Là tinh tấn á, là ngăn ngừa những cái điều ác, ngăn ngừa những cái điều xấu ác đã phát sinh. Là cái tinh tấn, chánh tinh tấn nha quý vị ha. Ngăn ngừa những cái điều ác đã phát sinh, tức là hôm qua, bây giờ hôm nay á, là gì? Ngăn ngừa, nỗ lực ngăn ngừa những điều ác đang phát sinh nha. Y being
developing là đang được phát sinh. Và bây giờ cái thứ hai nó đối lập lại là nỗ lực phát triển những cái điều lành đã được phát sinh. Và cái thứ tư là gì? Nỗ lực phát triển những điều lành đang phát sinh. Bây giờ nhớ nha. Như vậy tinh tấn nó có 4 loại. So, right effort have four kinds, for different kind of effort. Right effort we should understand. In future, if some people who would like to ask you, dear sister, brother, how many different kinds of right effort? Other time you say only 2 and it's not correct. We should answer for, right? Effort to revenge. Number 1, effort to revenge the best thing which have developed, right? And maybe in the past and right now, effort to revenge best thing which is being developed. Now maybe right now. And how about good things? Effort to do good things which have developed, right? And number 4, efforts to do good things which is being developed. Very good. And I give example. When we have right efforts, maybe Vietnamese first. Như vậy chúng ta thấy tinh tấn là ngăn ngừa cái điều ác đã phát sinh và ngăn ngừa cái điều ác đang phát sinh và cố gắng làm cái điều lành đã phát sinh, cố gắng làm cái điều lành đang phát sinh thì gọi là chánh tinh tấn nha quý vị ha. Quý vị nhớ này, tinh tấn nè, mình cố gắng làm cái điều ác đã phát sinh thì rất là tốt rồi, nhưng mà cái điều ác đang phát sinh quý vị không cố gắng là lúc đó không phải là chánh tinh tấn, nhớ nha. Chánh tinh tấn mà cái điều ác đã phát sinh thì mình ngăn ngừa rồi, bây giờ mình tiếp tục làm điều ác thì cái đó không phải là chánh tinh tấn. Nhớ rằng còn cái điều thiện đã phát sinh thì mình đã phát triển rồi, bây giờ đang phát sinh mình phải phát triển nữa. Mà nếu là phát triển rồi hôm qua mà hôm nay không có phát triển là gọi là không phải là tinh tấn. Hôm qua quý vị phát nguyện để đi làm cái điều lành, mà hôm nay cái điều lành nó phát triển, bạn bè rủ nó quý vị không làm nữa. Ví dụ như là nỗ lực siêng năng, hôm qua thì đi về chùa làm công quả, mà hôm nay thì không có nỗ lực làm công quả nữa, nói thôi nhà tôi ngủ thì lúc đó không phải là chánh tinh tấn, nhớ chưa? Còn do đó chúng ta học và chúng ta biết để như vậy chánh tinh tấn nó có 4 loại gì đó. Now you see here, first of all we have 4 different kind of efforts. Yesterday we did something unwholesome, but we know unwholesome thing, and we try to prevent or to stop unwholesome thing. Yesterday is good, this right effort, but today unwholesome thing grow up, but we don't try to stop. For example, yesterday we smoke, right? And today yesterday we prevent or stop smoking. It's very good, but today sometimes live alone, sometimes play with bad people, and he or she come. Now, dear sister, brother, please keep smoking, please keep drinking. Yesterday we stop, we revenge, it's okay. But today we we live very close with or we play with bad people. He or she give smoke cigarette, wine every time. Today and we smoke, we drink alcohol all the time. Not we don't have right effort. Right effort means yesterday
we do we revenge bad thing. Today we should revenge. Right now, right here, this is right effort. But this is a bad thing. Now a good thing. Yesterday we volunteered to help poor people, poor family, poor student. Today, yesterday do something well. But today, sorry, I tired, I sleep. Other time, not right effort. Right effort. Yesterday, do something well. Volunteer, help people. Right, try. We have right effort to do good thing. Right. Today, do good thing same. Same yesterday, and maybe tomorrow same way. So right effort very important. If we, but if those who have right effort do something well, is very good. Benefits for themselves and for other people. But those who have a wrong effort, be trouble. I give you a sample, right effort. The person who try to look for the people who what time they go back home, what time they go to work, what time they go back home. Try look for the people who live that family. That family, how many big member of that family, how many people, what time they go to work, what time they go to they come back, or time they have effort but wrong effort. Try to look, to search and to look, to seek. Look that family, that family have five, but four go to work morning and one go to work evening. But what time? Other time, those who try to look for that family, to look for them that family. At other time, they know the schedule. Maybe what time go back home, what time go to work, what time, how many people stay at home. Those who do something, do that thing, at the time wrong effort. They have effort, but wrong effort, right? Wrong effort means they also have effort, but wrong effort. And they try to do something like that, or they try to steal what they not given. They have effort, but it's wrong effort, right? You see, sometimes we want to take what is not given. We someone who have effort but wrong effort. Wrong effort means they also have effort but wrong effort. Right effort never do something wrong. Never take what not given. So we study and we understand. Như vậy chúng ta thấy cái người mà có tà tinh tấn á, cũng có cái nó nỗ lực gì á, nhưng mà nó đi ăn trộm người khác, gọi là tà tinh tấn. Còn mình có tánh tinh tấn mà không bao giờ mình ăn trộm người khác á. Quý vị nhớ nha, thằng ăn trộm mà nó lấy đồ được á, là nó cũng có tinh tấn, nhưng mà nó gọi là tà tinh tấn. Quý vị nhớ nha. Còn cái mình có tánh tinh tấn, mình bao giờ mình ăn trộm, mà mình cố gắng mình làm, mình giúp cho người khác, giúp cho mình, giúp cho người khác, thì lúc đó mình gọi tánh tinh tấn. Rồi như vậy quý vị thấy không? Thầy nói lại rằng, so I would like to say again, the stealer or the robber want to take what is not given, but they have, he also have effort but wrong effort. But we have right effort. We never do something like that. We never try to look for or to take what is not given all the time, because we have right effort. When we have right effort, then our activity will benefit for ourselves and for other people. All the time, very good. So right effort have it for different kinds of right effort. We study and we know and we understand the Buddha teaching. All the time, near future, if the test will come to you. Another time, how many different kinds of right effort? You say 4. 1 A B C 1 2 3 4. You usually 2. Usually 3. Usually sometimes only 1. Not correct. And maybe not highest point. You don't have highest point. That's why you study here and you understand.
Như vậy chúng ta thấy là chúng ta học lời dạy Đức Phật chánh tinh tấn, chúng ta biết 4 cái điều này lại nha, để chúng ta học và chúng ta hiểu cái lời Phật dạy hơn. Okay, now right mindfulness. Maybe the time for the Sangha to discuss together. Now I would like to review for the Sangha. First, today we study Right Livelihood one by one, and second we study Right Efforts, and the Sangha study and learn the teaching today, and you understand. Right now, the time for the Sangha to discuss one by one together. Okay. Now we would like to invite cô Từ Bi Lạc, cô Du Thành, brother Hỷ Lạc, brother Pháp Thanh, and sister Hạnh Minh, Tâm Phương discuss about right livelihood and right efforts. Sometimes wrong efforts, sometimes wrong livelihood. Now the time for the Sangha to discuss together. Okay. We would like to invite brother Hỷ Lạc. Okay. All right, thank you. Yeah, I think that thinking about right effort, I think is really great, because it goes to Buddhism being practical, right? And so if we do something wholesome, say something wholesome, and think something wholesome in the morning, afternoon, evening, if we continue to do that, it trains your mind, it trains your behavior, it trains your thoughts, right? So you're actually through Buddhist teachings, you're changing your mind, right? So you do that, and then of course, you know, we develop the kinds of right effort, the ones that have been developed and are being developed, and then we prevent the ones that have developed and are prevent the ones that are being developed, right? So if you work on that as a practical matter, it changes your thinking and your behavior, and that really is who you become, right? Then you exhibit those things, and then it becomes your second nature. It's the things that you're taught by Buddha. It's as if that, you know, I wish, like being a parent, I taught this to my daughter. I had it written down for my daughter, you know, whatever you taught, you know, the older I get, the more animalistic that I know that I am and people are, right? So the people that you surround yourself with, the things that you surround yourself with, and the things that you do and say really make up you. And if you want to live a happier life, you will practice the Buddhist teachings and do this in a practical manner and become enlightened in that regard. Thank you. Thank you, Brother Hỷ Lạc. You say very practical and very good sharing your talking today. I would like to translate main idea from you. Today, cô Du Thí not here, but I would like to say translate main idea what you say in Vietnamese, and not time cô Từ Bi Lạc understand more. Thì Brother Hỷ Lạc say nói là lời dạy Đức Phật chánh tinh tấn rất là tốt, rất là hay, rất là hữu hiệu, rất là thiết thực. Có nghĩa là gì? Buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối nó làm điều lành. Buổi sáng nghĩ việc lành, buổi trưa nghĩ việc lành, buổi tối nghĩ việc lành, buổi sáng nghĩ làm điều lành, buổi trưa nghĩ làm điều lành, và buổi tối làm điều lành. Tất cả cái điều lành đó là nó làm cho cái tâm mình nó thấm nhuần cái điều lành, cho nên mình có một cái ngày vui, và cái sự vui rất là ý nghĩa. Thì Brother Hỷ Lạc say là ảnh đem cái lời dạy này ảnh sẽ hướng dẫn cho con cái trong gia đình của ảnh rất là ý nghĩa, cho nên con cái học hành rất là tốt. Do đó cũng nhờ cái lời dạy Đức Phật, và phải nên học cái lời dạy Đức Phật ứng dụng vào đời sống hàng ngày thì rất là hữu ích cho gia đình mình. Thì ảnh có chia sẻ gì đó rất là hay. Cảm ơn Brother Hỷ Lạc rất là nhiều. Thank you, Brother Hỷ Lạc. We see right effort. If
you bring the Buddha teaching, apply the Buddha teaching in our daily life. We can share the teaching to our loved one. We say now learn the Buddha teaching. Yesterday you have right effort, but today yesterday you have right effort, but today you don't have right effort. But tomorrow you have right effort. It's not good. Yesterday, today, and tomorrow the same. You have right effort, okay. Don't follow yesterday have right effort, today have right effort, tomorrow you don't have right effort. That's not good. So yesterday right effort, today right effort, tomorrow wrong effort. I'm lazy and not good. It's very good for your applying the Buddha teaching in your loved one, your daily life. Very good. Practice the Buddha teaching in your daily life. Very good. Thank you, Brother Hilak. Right now, we would like to invite Brother Pháp Thanh. What do you think about right livelihood, right effort or wrong livelihood or wrong effort? And you can say something, and the Sangha can listen to you. Thank you, Ty. Hello, Sangha. So I'm happy we did a review of right action, which is sama kamanta or sama kamanta. Yeah, hard word to say. But what's interesting is these three things: action, livelihood, and effort. These are all tied together because right action has to do, as we learned, kamanta has the word kama or karma right in there. So it's like saying right action is like having the right karma. Everything we do, we say, and we think generates karma. It's unescapable. We cannot escape it. But the Buddha teaches us to try and pursue the right action. So as Ty, when we reviewed, Ty showed us, don't be involved. Don't take actions that are harmful to oneself and to others, but instead take actions that bring harmony. And this is about having good karma or better karma or karma that leads to happiness instead of suffering. And what we learn in Right Livelihood, sama vajita or ajiva, sama ajiva, that is about, it's about having the right view of cause and effect. So some people, particularly America, it's an American value to earn a living based on your own ideas, your own effort, regardless of what you're earning a living for. We have a lot of things in this country which are legal to do, to make money off of, that a lot of other countries don't. But that doesn't necessarily mean that it's right or correct. So if you were to say, sell weapons or harmful drugs to people and you'd make a living, well, sure, you have money to give yourself food, shelter, clothing, medicine, but maybe the people who are buying your products, they may not experience the same happiness. So it's not beneficial to everybody. It's not sama, it's not right, it's not correct. And when we learn about with effort, so I like how Ty gave us the example of something very simple. In the morning, do something wholesome. In the afternoon, do something wholesome. In the evening. And he referred this to the very good story, which I'm going to have to share in the future. That's a good one. But what it teaches us is it's the principles of right effort. So effort has to do with having desire or having the volition to do something. And that can seem complicated, but as Ty showed us, it's not complicated. It's about trying to limit and transform unwholesome things because your heart and your mind are trying to eliminate defilements, to get rid of bad thoughts and replace them with good thoughts. I'm going to quote the Bible. There's a very good story about the man who had many demons inside of him. And Jesus talked about, he says, we are like a house.
if you empty the house out and you clear it out and leave the door open, if you eliminate bad thoughts, right? Your head is empty, like an empty cup. When it rains, the water will fill it up indiscriminately. But he says, instead, you must invite goodness into the house. And when there is light in the house, the darkness cannot come in. In the same way, when we choose right effort, we eliminate bad thoughts, bad speech, and bad actions, and replace them with good thoughts, good words, and good actions. Nature abhors a vacuum. So we can go ahead and reject bad, but we must also pursue good. This creates the good karma, the sama kamanta. So all these things are tied in. So I love the teaching today, and I look forward to hearing everyone else's examples. And thank you, Hilak. Thank you, Tai. Yes. Thank you, brother Pháp Thanh. The more we learn, the more we review, the more we learn, and the more we have more Dhamma knowledge. That's why right now I speak. I try to speak English like the tiger eats Venus. But right now you learn like that. In the future, and you have Dhamma knowledge, you use the tiger language. And you can you can say the Buddha teaching with the mother tongues, and then other time the Western people understand the Buddha teaching more and more. Brother Hilak give the tiger we understand more. Okay, I try to translate from brother Pháp Thanh main idea. Oh yeah, big tiger. So big. You live in a mountain forest, you have big tiger. I try to translate main idea from brother Pháp Thanh. Very good. We hope brother Hilak and brother Pháp Thanh had Dhamma knowledge today. And you use modern language, mother tongue, like the tiger in the forest, to say the Buddha teaching. Western people understand more and more. Pháp Thanh nói rất là hay á quý vị. Nói là cái từ mà Kamanta, tức là chánh tinh tấn đó quý vị. Thì chánh nghiệp, chánh tinh tấn, và hôm nay hai cái từ đó, thứ nhất là tánh tinh tấn như vậy đó, là tinh tấn làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, hay là hôm qua, hôm nay và ngày mai, và năm ngoái và năm nay và năm sau, lúc nào cũng có cái tinh tấn như vậy á, là nó rất là lợi cho cái đời sống của chúng ta và đời sống cho cái người xung quanh. Và cái chánh nghiệp cũng vậy. Quý vị thấy cái người mà làm cái nghề nghiệp mà tà nghiệp á, kiếm tiền rất là nhiều tiền. Nãy Pháp Thanh chia sẻ rất là hay. Cái chánh nghiệp á, mà làm chánh á, mình lấy tiền á, bằng cái lương tâm, bằng cái nghề nghiệp của mình, bằng cái đồng tiền, cái chánh pháp legal. Mà cái người mà có cái tà tinh tấn á, kiếm tiền rất là nhiều, rất là số tiền rất là lớn, nhưng mà làm như vậy á là hầu như là không những ở cái người ở đất nước Hoa Kỳ, và hầu như là các người những cái công ty công sở ở các nước trên thế giới vậy, họ làm cái nghề nghiệp tà nghiệp, cái mưu sinh đó, họ kiếm làm cái đồng lương bằng cái không có chân chánh, chẳng hạn như là buôn bán vũ khí. Nãy Pháp Thanh đã nói đó, buôn bán vũ khí nè, rồi trồng cần sa ma túy nè, kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà cái đó là ăn không có ngon, ngủ không yên. Giàu như vậy đó mà ăn không ngon, ngủ không yên, và có thể hại mình và hại người khác. Cho nên mình là người con của Phật, mình học lời dạy Đức Phật đó là mình có cái chánh tinh tấn rồi là mình không có làm cái điều ác, nghĩ điều ác và nói điều ác. Và cái câu chuyện thầy chia sẻ như là cái đứa nhỏ 5 tuổi là học nó thuộc lòng mà, nhưng mà ông già 80 tuổi học không có, học thì thuộc nhưng mà thực hành thì không có làm được đâu, quý vị không? Pháp Thanh đồng ý cái câu chuyện thầy
Ô Sào Thiền Sư đó, Zen Master Ô Sào và Scholar Bạch Cư Dị đó, Brother Pháp Thanh đó, chia sẻ cái đề tài và rất là ủng hộ cái câu chuyện đó. Trong tương lai có những chuyện đó sẽ đem cái ngữ cảnh phù hợp đó, Pháp Thanh và Hy Lạc sẽ chia sẻ cái điều đó. Đứa nhỏ thì học thì được, ý nói rằng đứa nhỏ hay là cả mình cũng vậy, học thì dễ nhưng mà thực hành thì khó nha. Learning very easily but practice the Buddha teaching not easily. That's why we have that story. Như vậy á, thì Pháp Thanh nói là thực hành thì dễ, học thì dễ, hiểu thì dễ nhưng mà thực hành không dễ tí nào. Cho nên do đó cái chánh nghiệp á và cái chánh tinh tấn á, nó hỗ trợ với nhau, mà mình làm cái điều chánh pháp á, mình ăn ngon ngủ yên và làm lợi mình, lợi người, lợi số đông, rất là hay, rất là ý nghĩa. Thì hôm nay Brother Hy Lạc, Brother Pháp Thanh đã chia sẻ với vị không? Thì thầy có nói là thầy nói tiếng Mỹ giống như cọp nhại độc họng vậy, nhưng mà Hy Lạc cũng đưa con cọp, Pháp Thanh cũng đưa con cọp tiger, nhưng mà dùng cái sức mạnh, cái hùng của con cọp đó, tức là power of the tiger. Near future, Brother Pháp Thanh and Brother Hy Lạc understand the Buddha teaching, have Dhamma knowledge, and then say the Buddha teaching in modern language, in English, and Western people understand more and more. Other time have power of tiger. Okay, good. Right now the time for would like to invite cô Từ Bi Lạc. Cô Từ Bi Lạc có cái gì hôm nay cô học, cô chia sẻ để đại chúng hiểu thêm. Cô mở cái microphone ra nha. Dạ thưa thầy, con thấy bài học nào của Đức Phật dạy cũng đều rất là hay, mà hôm nay được thầy triển khai, thầy giảng rõ về chánh nghiệp và chánh tinh tấn rất là rõ ràng, rồi thêm Hỷ Lạc với Pháp Thanh chia sẻ những cái điều cũng hay luôn, thì con thấy đúng là cái bài học mình rất là trân quý, phải học theo. Con thấy là con cũng đồng ý với ông Hỷ Lạc với lại Pháp Thanh, cái chánh tinh tấn, buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành, thì mình có được một ngày vui. Mà cái này hôm trước thầy cũng có giảng rồi nếu mà một ngày vui rồi thì mình có một tuần vui, rồi một tháng vui, rồi một năm vui, rồi thì mình có cả một đời vui, mình được an lạc, cũng là tốt rồi. Nhưng mà con thấy nếu mà chúng sanh mọi người đều nghe theo lời Phật dạy thì nghe theo lời Phật dạy rồi thực hành đúng theo lời Phật dạy nữa thì xã hội này rất là đẹp thầy. Không có lộn xộn, không có chiến tranh nhiều, đúng không thầy? Đó, chứ không thấy vậy. Nếu mà tất cả mọi chúng sanh, mọi người đều nghe lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy, thực hành đúng theo lời Phật dạy thì xã hội này tốt lắm. Dạ, con thấy vậy. Rồi qua đó thì con bài học tốt thì con cũng ráng con học theo để con làm đúng theo lời Phật dạy, để cho chính con cũng được an lạc và mọi người xung quanh con cũng vui. Yeah. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc. Thank you cô Từ Bi Lạc so much. Cô Từ Bi Lạc say the Buddha teaching every lesson good. I learned the beginning until now. Any lesson from the Buddha teaching very good. I learned so much. But today we learn Cô Từ Bi Lạc and the Sangha learn Right Livelihood and Right Efforts. Other time like repeat in the morning, evening, and the afternoon. Do something, say something, and think about something wholesome. We have a joyful day and night. We have a joyful week and months. We have a joyful year and life. Another time follow Brother Hy Lạc and Brother Pháp Thanh, and Cô Từ Bi Lạc do agree with two brothers. But if we family, personal, right? In person, alone, individual, public people, family,
society or the country by country learn the Buddha teaching all the time. Maybe family have this, we have this for ourselves, family have this, country by country have this, and no fighting. Very good. If don't learn the Buddha teaching, don't practice the Buddha teaching like that all the time, maybe war come, fighting come, and violence come. But if the whole people, the whole country or another country, listen and learn the Buddha teaching, all the time, peace come, non-violent come, ahimsa come, and then very good. Go to Vilak, sharing the Dhamma, and do a read with the brother Hilak and brother Pháp Thanh, and do a read with the tiger. Thank you, go to Vilak. Right now we Dạ, to invite brother Tam Phương. con cảm ơn thầy. Yeah. A Di Đà Phật. Dạ, bài học của thầy dạy ngày hôm nay con thấy cũng rất là thiết thực. Nếu mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình đó, mình giữ được cái chánh can á, nghĩ đúng, mình làm đúng, mình nói đúng, thực hành đúng, thì con nghĩ cuộc sống trong cái xã hội hiện tại bây giờ đó, mình trong từ ví dụ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm, trong những giờ đó mình sống trong cái cuộc sống hàng ngày, mình đụng chạm hàng ngày. Nếu mà mình giữ được cái lời nói đúng, cái tâm mình đó, mình cũng nghĩ đúng, và mình nói cũng đúng, và suy mình làm việc làm của mình cũng đúng á, con thấy nó cũng rất khó, là tại vì trong 4 cái điều đó mình giữ. Mà nếu mà mình mà không đụng chạm cuộc sống ngoài đời đó thì mình hiểu được. Mà nếu mỗi ngày mình sống với một cái tập thể, cộng đồng, hoặc mình ra ngoài đời, con thấy nó cũng rất khó lắm thầy. Học thì rất dễ, nó vô trong đầu mình, mà mình có cố gắng luyện được hay không, mình có giữ được hay không là phải do mình hết. Cho nên con thấy cái sự thực tập nó hơi khó. Nhưng mà nếu mình có học qua, mình ráng cố gắng, mình chịu đựng, mình ráng tập, thì con nghĩ trong mấy cái can đó là mình giữ được làm đúng, nói đúng và suy nghĩ đúng. Thì con thấy nó cũng rất khó. Nhưng mà con nghĩ bài học ngày hôm nay thì con cũng ráng cố gắng cuộc sống hàng ngày để mà mình không làm hại tới ai, không nói xấu về ai, cũng không có làm bậy bạ, không có làm bất cứ một điều gì, còn là những điều lành, thì cái tâm mình mới an lạc. Thì con nghĩ những cái bài học của thầy đưa ngày hôm nay rất chính xác, thì cũng ráng thực tập. Thầy được Phật. Thank you, Brother Tam Phương. Brother Tam Phương say the Buddha teaching is very wonderful, very marvelous. If we follow the Buddha way, practice the Buddha teaching, and all the time we have happiness and joy from our practice right now. But sometimes you see, he say, sometimes in the morning, afternoon, and evening, do something wholesome, but try to follow the Buddha way. But sometimes not easy. Yesterday, because he tell the truth from his heart. Yesterday, do something wholesome. Did something wholesome. Today, do something wholesome. Tomorrow, maybe do wholesome. Do something wholesome. Maybe not. Do something wholesome, right? And sometimes the Buddha teaching very practical, very wonderful. But for human being, for normal people, normal people who not easy for them to practice. Sometimes yesterday did something wholesome. Today do something wholesome, but tomorrow maybe not yet. That's why he say, for me, today I learned the Buddha teaching, right effort and right livelihood, and I try to practice step by step. Maybe here 3 times buffet, morning, afternoon, and evening buffet 3 times, right? Yesterday and today and tomorrow 3 times buffet. But for me, I try to practice step by step. Maybe tomorrow. Or maybe do something wholesome, but today wholesome, but yesterday maybe not yet.
That's why today, Brother Pham Tam Phương learn the Buddha teaching with the Sangha and try to practice step by step. If the more understand, the more practice, the more have a more wholesome, more joy and happiness. Thank you, Brother Tam Phương. And if we do something wholesome morning, afternoon, and evening, we will become holy people, right? And sometimes we can somebody can call us normal people, because yesterday do something wholesome, today do something wholesome, tomorrow do something unwholesome. Other time we can call normal people. If we do same buffet, something buffet 3 times, other time we are holy people now, right? And that's why Brother Tam Phương say something the truth from your heart, very good. But we are students of Buddha, and we learn and we try to practice step by step. Maybe yesterday, maybe today, and maybe tomorrow something wrong, but we learn, we know. But somebody don't learn the Buddha teaching yesterday, today, but tomorrow they do something wrong, they never know. That's why we are better than those who don't learn the Buddha teaching. Yes, we already learn the Buddha teaching and we know, and that's why try to practice step by step. Dạ, cảm ơn Tam Phương nhiều nha. Bây giờ mời cô Du Thành. Dạ, cô Du Thành nói cái ý chính về cái chánh tinh tấn và hay tà tinh tấn cũng được, hay là chánh nghĩa, cái chánh nghiệp, hay là chánh mạng, là cái mưu sinh đó, Right Livelihood đó. Mời cô chia sẻ nha. Cô mở microphone ra. Dạ, mở lại. Ok, mở lại. Thầy. When we practice the right view, we say, think, and do the wholesome things. But I know it's not easy. If we did the right effort yesterday, but we don't do the right effort today, it's the wrong effort. So if you want to go the right view all the time, you must try to practice and control yourself harder to get it. First, it's for good for yourself and good for others around you. And I try. What I learn, I try. I keep trying, and I know the more I learn with Master C, the more I understand and I try to be better person. That's it. Dạ, cảm ơn cô Từ Bi La, cô Du Thành, cô nói rất là hay. Cô nói học cái hôm nay á thì rất là ý nghĩa, nhưng mà cũng giống như Tam Phương đó, nhiều khi á, mình nói là tinh tấn 3 thời, là quá khứ, hiện tại và tương lai đều là tốt, là đúng, là lành hết, nhưng mà nói gì chứ không dễ đâu, khó mà thực tập đâu. Nhưng mà nói vậy chứ mà không phải là không thực tập được. Chẳng lẽ đến ngày hôm qua mình không ăn trộm là có chánh tinh tấn rồi, ngày nay mình có chánh tấn rồi, chẳng lẽ ngày mai mình lại đi ăn trộm làm nó tà tinh tấn hay sao? Cho nên nói gì chứ mà không phải là không thực hành được. Là đệ tử Phật, cô Du Thành có nói là học Phật pháp với thầy Sĩ rất là hay, để cố gắng và thực tập cái lời dạy Đức Phật nó hoàn hảo từng phần, từng thời gian, từng bước để giúp cho cái thân và tâm được tốt hơn. Thì được như vậy là đệ tử xứng danh là đệ tử của Đức Phật, rất là ý nghĩa. Thank you. Right now, Sister Hạnh Minh, you are a deep listener. You see the tiger, you see everything from Brother Hy Lạc and Brother Pháp Thanh,
and from the Sangha right now, we would like to invite Sister Hanman. Okay. Namo Buddhaya, dear Master, brother and sister. Today is very funny. Patton has a big tiger, and he have a tiger. So I just imitate Hila because I can reaction, but I don't know why Patton have a very big tiger. but in you know in Buddhism, Buddha they compare Buddha talk, Buddha teachings, and Buddha speech look like a lion roar. This means very. I don't know. They choose the lion. They say the lion is powerful, the most powerful in the forest. So maybe I don't know. Fakhan, you can choose the lion better than the tiger. Because I study in Nikaya and some sutra. They compare, look like they say the Buddha go to the heaven with the lion shores. So it means after teachings, somebody the bhikkhu for the disciples, and after that they compare the teachings of the Buddha look like the shore of a lion. So I think today we are compare Master Trừng Sỹ, Dharma talk look like tiger. Oh wow! Tiger. I think it's very funny tiger. Yes, I and you know the tiger and lion have a powerful, very powerful in the forest. So the Dharma talk look like that. So today we study about right livelihood and right effort. I think it's very good because we study. It means right effort. We study about Buddhism. Look like today, cô Miss Diệu Thành, Miss Tâm Phương, Miss Từ Bi Lạc, Brother Hiện Lạc, Brother Pháp Thanh study together like this. It means we have right effort. It means we study about the Dharma talk, and I hope all of us keep going, and we don't give up. We try to come in. I think Miss Diệu Thành and Brother Tâm Phương, both of them, you know, they come in the Zoom late, later than others, but their right efforts are very, I think, very good because they come very regularly in the Zoom. So I think all of us try to make the right effort. Look like Hy Lạc and Pháp Thanh compare with the tiger. And we don't give up. We try to don't give up. And the more we learn, you know, the more we learn, the more the happier we are. And the more we learn,
the more knowledge about Buddhism, and we got enlightened later. So I think I thank you so much for your very effort, many efforts in our Zoom. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you cô Hạnh Minh, thank you. Nói như là Phật cho con Yeah, xin you nói inspire, yes. You inspire me, thank you very much. Dạ, con cho con xin nói một chút tiếng Việt để cô Từ Bi Lạc hiểu ý con nha. Là con nói là con học về Nikaya là tạng kinh Nam truyền đó, là luôn luôn là người ta ví dụ Đức Phật cái tiếng rống sư tử. Đức Phật là như là tiếng rống sư tử, kiểu như là pháp của Phật rất là hay và rất là hùng mạnh. Như mỗi lần Đức Phật giảng xong á, là người ta ví dụ là tiếng rống của sư tử đã xong, và cái pháp của ngài đã kiểu như truyền hết tất cả cho mọi người, như là tiếng rống của một con sư tử đã kiểu như thấm nhuần rồi. Tại vì người ta ví dụ con sư tử là mạnh nhất ở trong rừng. Thì ở đây á, thì nãy chú Hỷ Lạc với lại chú Pháp Thanh á, có ví dụ là cái con tiger tức là con cọp. Thì chú Hỷ Lạc đó, brother Hỷ Lạc á, để cái con cọp lên á. Thì ở trong lớp này thì tiếng rống của thầy Trừng Sỹ thì giống như là tiếng như là con cọp á. Với lại cọp với lại sư tử là rất là hùng mạnh ở trong rừng. Thì con nói là hôm nay mình học được cái về livelihood, tức là chánh mạng. Hôm qua mình học trên chánh nghiệp rồi gì, thì bây giờ mình học đến chánh mạng với chánh nghiệp nó cũng gần như nhau, tức là mình nuôi sống mình một cách chính xác. Thì hôm nay á, tất cả và mình có học thêm cái chánh tinh tấn. Thì con nói tất cả mọi việc, mọi người mà vào lớp này á, đều có chánh tinh tấn hết á. Khi mà mình học pháp là chánh tinh tấn. Thì như cô Diệu Thành với cô với lại chú Tâm Phương tuy là đến trễ đó, nhưng mà rất là tinh tấn. Con rất là tán thán, tại vì hai vị vào phải nói là từ lúc học là không ít thấy vắng mặt lắm, chỉ trừ vài trường hợp mà không có vào được thôi, nhưng mà rất là siêng. Cô Từ Bi Lạc với lại cô Diệu Thúy thì vào lâu cũng rất là siêng rồi, nhưng mà hai vị sau này cũng rất là siêng. Chú Hy Lạc với lại chú Pháp Thanh với lại tất cả mọi người trong đây là con rất mình đừng có bỏ cuộc. Mình cứ ráng học. Thì đó là chánh tinh tấn. Thank you very much. I think Hy Lạc, I think you don't know. We choose after we study A Noble Path, you know, we will have go to the Dallas, and all together we will everyone have one suppose you to review, and Miss Diệu Thành to write talk, and Miss Tâm Phương to write effort, and Cô Từ Bi Lạc will choose write action, suppose like that, because we have eight noble paths, and we can choose one of us, choose one. And if I think maybe we can share, because we have 8 people, and Pháp Thanh to choose right concentration, suppose like that. and if we don't have enough, we can I think maybe we have enough, because we have 8 people in this class, and you Mr. Từ Bi Lạc and cô Miss Diệu Thúy in the Dallas, and we Miss Diệu Thành
and Mr. Tâm Phương, Brother Pháp Thanh, I and Master will from here come to Dallas and we meet together and we can share a talk, Dharma talk, and everybody have about 5 to 10 minutes. And after that, we can have a lunch. And Miss Diệu Thúy support for us about food. Yeah, thank you. We can come Cảm to ơn sư phụ. Miss Diệu Thúy in Dallas. Yeah. Very, I think very, very happy. And Pháp Thanh, you need one day off. Maybe we choose. I think maybe we choose Sunday, and Pháp Thanh can come. Yeah, on Sunday. Yes. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay, because the Noble A4 Pass, we had the A pass of the Noble A4 Pass, the waves with for different kind of practice. The Buddha teaching from the Noble A4 Pass all the time. We have around 2 hours, 120 minutes. And each of us 10 12 minutes for learning and sharing the Dharma, and other time 8 people, and other time 80 minutes, and we still have 40 more, and other time maybe half an hour for Dharma discussion, and other time meet together in person, and then we say the Dharma together, and other time maybe the Sangha have more power to do like tiger tiger lion saw, and then we learn the Noble A4 Pass completely. Every time we have strong confidence to say the Dharma, we hope we can do it. And Sister Hanman invite the Sangha, especially Brother Pháp Thanh from here, and one car, one vehicle, visit Brother Hilak, and then cô Diệu Thúy family then say the Dharma. Other time the Noble A4 Pass, 120 minutes, very fast, very short time. But July, maybe the first week of July, Brother Pháp Thanh and Thầy Sĩ will go Houston, share the Noble A4 Pass for the audience for that temple, Tịnh Lục Buddhist Temple in Houston, to that stop it. But this stop it, we can go together, say the Dharma of the Buddha for the Sangha in Dallas. Brother Pháp Thanh, okay? Brother Hilak, okay? Okay, now the time for the Sangha share the merits. Right now we would like to invite Brother Pháp Thanh share the merits in Vietnamese and English together. Yes. Con được tụ tập hôm nay, nguyện cả Pháp giáo chúng sanh mỗi lại. Ta và tất cả mọi người ơi, cùng nhau tụ tập cùng tuồng để tuồng. Nguyện đem công đức này hướng về cảm tăng cả, để tu và chúng sanh tiêu trọn tan phận đạo hòa. May the merit of cultivation today be directed towards all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lan Thai, well done and excellence. Yes, thank you. Pháp Thanh so much for your sharing the merits in Vietnamese and English very well, very clear. Now the time for the Sangha to say bye bye and have good night. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Rồi chào đại chúng nha, chào cô chú là Brother Pháp Thanh. Kính chào thầy, chào tất cả. Chào sư cô, chào Pháp Thanh, chào anh Tâm Phương, chào Diệu Thành, chào ông Good night everybody. Have a good night. Good night, everybody.
Okay. Good night, everybody. Now remember, make the tiger again. Okay, now say bye bye. Good night. Good night. Bye. Recording stopped.